Welcome back to another class. In this class, we are going to talk about grapevine communication. Now, last class we discussed that also informal communication is known as grapevine communication, but at the same time there are few differences, and that's why we are going to talk about this separately. Okay, so grapevine communication, এবার এই নামটা কোথা থেকে এসেছে? It has been actually taken from a picture. In what sense? কোন picture? Just for example, you might have seen on television or as memes যে টেলিফোন ওয়্যার্স বা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার্স অনেকটা ওই পোলগুলো থেকে একসাথে অনেকগুলো ক্লাস্টার্ডভাবে হ্যাং করে যাচ্ছে. Okay, so a lot of wires together are hanging actually, or strung up from a particular pole, electric post or tree, anything. So from that picture, that is actually a reminiscence of grapevine. তো সেখান থেকে নামটা এসছে. এবার টেলিফোনের লাইনগুলো কী করে, সেটা তো ইউজ করা হয় কমিউনিকেশনের জন্য. ইনফ্যাক্ট আমরা যে গ্রেপভাইন পড়ছি সেটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেশন রিলেটেড. তাই যেহেতু ওটার পিকচারটা অলমোস্ট ম্যাচ করে সেই গ্রেপভাইনের মতো, তাই এটাকে গ্রেপভাইন আর কমিউনিকেশন অ্যাড করে এটাকে গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন বলা হচ্ছে. ওকে, নাও এটা বেসিক্যালি কী করছে, এটার কাজটা কী? ওকে, generally it has been seen that this actually meets the social and personal interests of people. ঠিক আছে, আর পিপলের নিচে আন্ডারলাইন করে রাখছি বিকজ দেয়ার ইজ এ রিজন, পরে আমরা এটা ডিসকাস করছি. ওকে, মিটস দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড পার্সোনাল ইন্টারেস্টস অফ পিপল. মানে এই কমিউনিকেশনটা হয় কেন? বিকজ পিপল ওয়ান্ট টু মিট দেয়ার সোশ্যাল নিডস অ্যান্ড পার্সোনাল নিডস, তাই এই কমিউনিকেশনটা কিন্তু এসেছে. ওকে, নাও উই মাস্ট নো দ্যাট দিস does not arise from formal requirements. ঠিক আছে, এই কথার অর্থ কি? এই কথার সিম্পল মানে হলো যে ফর্মাল অর্গানাইজেশনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু সেটা এই গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন তৈরি হয় না. ঠিক আছে, যে আমার ফর্মাল ওয়েতে হায়ারার্কি অনুযায়ী আমার মেজার করা আছে এমন না যে আমার গ্রেপভাইনটাকেও আলাদা সেরকম হায়ারার্কি অনুযায়ী তৈরি করা হবে. ঠিক আছে, ইট ডাজ নট অ্যারাইজ বিকজ অফ দ্য ফর্মাল রিকোয়ারমেন্টস. ওকে, সো হোয়াই ডাজ ইট অ্যারাইজ দেন? it arises because of informal requirements. Okay, next, since it is arising out of informal requirements, then informal requirements of whom? Informal requirements of whom? It is only for the employees. তাই আমি পিপলের এখানে আন্ডারলাইন করে গেছিলাম, বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়িজ. ওকে, গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন আর ইনফর্মাল কমিউনিকেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? ইনফর্মাল কমিউনিকেশন ক্যান বি বিটুইন আ পার্সন অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি অ্যান্ড এনি আদার প্লেস, বাট যখন সেটা ওয়ার্ক প্লেসের মধ্যে হচ্ছে অ্যামং দি এমপ্লয়িজ অনলি, সেই টাইপ অফ ইনফর্মাল কমিউনিকেশনটাকে কিন্তু গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন বলা হচ্ছে. নেক্সট, now this kind of communication structure, first of all their structure is very difficult to be determined. Okay, still যদি ভাবি যে কমিউনিকেশন হচ্ছে, হোল কমিউনিকেশন স্ট্রাকচারটা কিন্তু not sanctioned
নট স্যাংশন বাই অর্গানাইজেশন। অর্গানাইজেশন বলেনি তুমি কিন্তু এরকম ইনফর্মালি কথা বলবে, অর্গানাইজেশন কোনো দিন বলে দেয়নি। কোনো দিন স্কুলে বা কলেজে এসে কোনো টিচার কি কোনো দিন বলেছে কথা বলো আমার ক্লাসে? বাট স্টিল স্টুডেন্টস এন্ড আপ টকিং, রাইট? সো এটা কিন্তু স্যাংশন করা হয়নি, ম্যান্ডেটরি করা হয়নি, বা এটা কিন্তু রুল করা হয়নি কোনো ইনস্টিটিউশনেই যে তোমরা আদার দেন কাজের কথা তোমরা অন্য কথা বলো। রুল কি করে দেওয়া হয়েছে? না, কোনো জায়গায় করে দেওয়া হয়নি, তাও মানুষ কথা বলে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইট মিনস বাই দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট স্যাংশন, বাট ইট হ্যাপেন্স। So this is about grapevine communication. Now there are different types of grapevine, different types of grapevine communication. Just know the names, you don't have to remember the pictures or the structures, not needed in this level. Okay, so they are single stranded, you can find gossip channel, you will also find probability chain. These are different names. And then you will also find cluster chain, and there are many more as such. Now if you're interested what are these and all, you have the full freedom to explore. Okay, explore yourself, but we are going to stick to what is there in our syllabus. So we are going to now talk about the characteristics of grapevine communication. What are the characteristics of grapevine communication? Now think about it. Is this kind of communication controlled by the management? Management কি কোনো ভাবে এখানে control exercise করছে বা management কি এটাকে sanction করেছে? No. So the first characteristic is not controlled by management. Next, you will usually find that in this kind of communication, reliability of employees are quite high. ঠিক আছে, and they also trust each other more. যখন গ্রেপভাইনের কথা বলা হচ্ছে সেখানে কিন্তু employees find more reliability with other employees. They find other employees more trustworthy than the management. ঠিক আছে, আর সেটা ওদের কমিউনিকেশনেও রিফ্লেক্ট করে। Now how can that happen? বা সেটা রিলায়েবিলিটির কেসটা কি করে আসছে? Think for example, you are working in an office and you encounter a problem that was solved by your colleague who is in the same office just beside your desk 2 weeks back. Okay, so are you going to ask the management to hand over the file of that person? Do you think management can give you a reliable information about that particular customer or how you solve the case? Maybe the management doesn't even know about it, but your colleague might know. So how are you going to approach your colleague? Are you going to first let your manager or your boss know, sir, I want to talk to that person to give me the file that he dealt with 2 weeks back? You're not going to do that. You are going to just simply ask, hey, do you remember that particular case that you solved? Do you know where you kept the file? Can you please help me out with this? So you see, you would trust him, you would rely upon him more than you would rely upon the management at that moment. So that's why it's written reliability of employees are quite high when it comes to each other and they trust each other more. Next, this particular grapevine structure or grapevine communication is actually used to serve each other's
সেলফ ইন্টারেস্ট, নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্যই কিন্তু এই কমিউনিকেশনটা করা হয়। আমার ফাইলটা দরকার, দ্যাট ইজ মাই self need at this moment, that is my self interest. So I will simply use this kind of channel to communicate. Okay, আর এটা করলে I will very quickly I will get whatever information I need. So this is actually used to serve each other's self interest. Moreover, within a work sometimes there are high possibilities that, suppose I am new to the work field, I have received training, I have received booklets of how to deal with different situation, but work is always different. যখন আমরা কাজ করতে নামি ফিল্ডে, then the work is totally different, and sometimes we need the help of our colleagues to understand how to proceed with the matter. So at that time আমি কাজটা আমার কমপ্লিট করতে হবে, that is my self interest. I need to complete the job because no one is going to listen to my excuses. How am I going to complete the job once that I have received training, I have books, but none of those are helping me? Can I directly approach boss's door and ask him, sir, please help me? No, he's not going to entertain me. So my employees, my fellow colleagues would come to the rescue. Okay, so you see why this kind of communication is done within the workplace. It is so that their self interest may be fulfilled. Okay, and sometimes even for certain social needs this kind of communication is done. So basically it boils down to the fact that this is done to fulfill the self interest. Next characteristic of it is it originated because of social and personal interaction requirement. Other than just talking about the job in the office, we are also required to talk about different other things necessary. We also need to socialize, we also need to have certain personal interaction, and that need is being fulfilled by this. In fact, for this very particular reason, okay, আমরা আমাদের লাইফের অনেকটাই সময় we are investing in corporate fields. So what about our social life, what about our personal life? We all have social needs and personal needs, but if you are spending most of the time in corporate field or in corporate offices, we need to seek for an opportunity to fulfill our social and personal needs through whoever is around us. Okay, so that's why, because of the social and personal interaction requirements, this particular grapevine communication originated. Now, as we discussed before, informal communication আর grapevine communicationের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ছিল? ডিফারেন্সটা ছিল যে grapevine communicationটা only workplaceের জন্য applicable. Informal communication, it can be anywhere. So over here, the next characteristic that we are going to talk about is that it occurs only at workplace. It occurs only at workplace. Next we are going to talk is how, or the mode of communication. How is it communicated? Suppose let us get back to that particular example. Suppose you need a file from your colleague who has solved the same case 2 weeks back. So are you going to write a letter to him? Are you going to write an application to that person? Are you going to telephone him up? Are you going to email him? No, he's just sitting next to you in the same office. You're just going to go to him and ask him. Simple. So or at most what you can do is you can use telephone and call him.
Please help me out. I am struggling with this. So generally, this actually takes or follows oral communication. Maximum কথাবার্তা, in fact 99% times it happens through oral communication. Why 99% times? Because right now we have a lot of social media platforms, okay, like Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram Messenger, then Telegram, all many others are there, okay. So এখন সেটার মাঝেও কিন্তু অফিসে কথাবার্তা হয়, that's why I said 99%, okay. So generally it follows oral communication. Sometimes again that might be some textual things যেটা written communication ও follow করে, okay. Next, source, hard to trace. ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল কোনো একটা পার্টিকুলার কমিউনিকেশন কোথা থেকে অ্যারাইজ হয়েছে, কোথায় শেষ হয়েছে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু নো, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়্যার ইট এগেইন ম্যাচেস উইথ ইনফর্মাল কমিউনিকেশন. নেক্সট উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট ইজ it begins and ends anywhere in the organization. Begins and ends anywhere in the organization. What does it mean? It means it can start anywhere and can end anywhere. What is the difference between the previous one and this? Previous one, source, hard to trace. That means from where did it actually arise, সেটা কিন্তু বের করা খুব ডিফিকাল্ট। আর এটা বলছে যে কোনো জায়গা থেকে এটা বের হতে পারে, যে কোনো জায়গা থেকে এটা শুরু হতে পারে, যে কোনো জায়গাতে এটা শেষ হতে পারে, ওকে। দিস ইজ দ্য বেসিক difference between these two. So one of the characteristics of grapevine communication is source is very hard to trace. The other one is it can begin anywhere, it can end anywhere within the organization. Now next, it is universal phenomenon. What does it mean by universal phenomenon? No matter where your corporate body is, where your corporate office is, whether it is in Russia, whether it is in Antarctica, whether it is in India or Pakistan, wherever it is, these are the characteristics that are going to be common. A particular communication you will find it everywhere, okay. You will find it every place. So a particular জিনিসটা grapevine communication cannot be removed. It is always found everywhere in every organization. That's why it's called universal phenomenon. That's why it is called like that. Now next we move on to the second last point, which says it considers people's task. Let me write down. It considers people's talks about things that affect their work and that affect the people they know. এই কথার অর্থটা কি? এই যে grapevine communication, it is going to it is only going to consider people's talk about things that affect their work, মানে work related কথাবার্তা, আর সেই কথাবার্তা যেটা নাকি একে অপরকে ইম্প্যাক্ট করে, একে অপরকে এফেক্ট করতে পারে, মানে that has the potential to affect other employees. Okay, so it is going to talk about things that are related to the work and things that are related to the employees, not more than that, not beyond that. And the last one is it carries information
that cannot be discussed in formal channels of communication. Okay, just for example, সেই ইলাস্ট্রেশনটা মনে করে দেখো, if you need some help from your colleague, you're not going to knock at the door of your boss, okay, and you won't ask your boss to let that colleague of yours know about what help you need. You're directly going to approach your colleague. Okay, so generally এখানে এটাই বলছি, it carries information that cannot be discussed in formal chains of communication. ফর্মাল চেইনে যেগুলো ডিসকাস করা যাবে না বা যেগুলো ডিসকাস করা যায় না, যেগুলো ডিসকাস করা উচিত নয়, সেই ইনফরমেশনগুলোই কিন্তু ক্যারি করা হচ্ছে থ্রু grapevine communication. And this is where we end this class for today. Thank you.